Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB. We are discussing the critics' opinion about the playwright William Shakespeare. What do critics and writers say about William Shakespeare? And we are with part 3 now. And we have a very famous writer, Thomas D. Quincy, who was known for what? Thomas D. Quincy is a very famous prose writer. And Thomas D. Quincy was known for his confessional style. And he was also a writer who wrote a very famous work. What is a famous work written by Thomas D. Quincy? Confessions of an Opium Eater. அப்படி ஒரு ஒர்க் எழுதின அந்த ஒரு பெரிய ரைட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? He calls William Shakespeare as, oh mighty poet. Okay. He calls William Shakespeare as a mighty poet. And look at the next line, I'll read it. Thy works are not as those of other men. மற்ற எழுத்தாளர்களை போல நீர் எழுதுவது இல்லை. They are not simply or merely great works of art, but they are like phenomena of nature. Okay, it is like nature, like the sun and the sea, like the sea and the flowers, like the frost and the snow, rain and the dew, okay, hailstorm and the thunder, which are to be studied with entire submission of our faculties, and in perfect faith that in them there can be not too much or too little, nothing useless nor inert, but that the further we press in our discoveries, the more we shall see proof of design and self-supporting arrangement where the careless eye had seen nothing but accident. என்ன சார் சொல்ல வராரு அப்படின்னா, மற்ற எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து ஒரு ஒர்க் உருவாக்கி இருப்பாங்க. ஆனா ஷேக்ஸ்பியருக்கு எவ்ரிதிங் கேம் அவுட் நேச்சுரலி. எப்படி இயற்கை சிரத்தை இல்லாம அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கோ. சூரியன் உதயம், அந்த கடல் அலைகள் எல்லாம் பிளான் அது என்ன பிளான் பண்ணி நான் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவைனா அலைகள் வருது அப்படிலாம் கிடையாது. இட் கம்ஸ் நேச்சுரலி. அதே மாதிரி நேச்சுரல் ஐடியாஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் இன் த ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். இந்த அப்சர்வேஷன் எங்க இருந்து சார் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஃப்ரம் திஸ் எட்டிகுலர் எஸ்ஸே. அகெயின் ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டிக்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆன் நாக்கிங் அட் த கேட் இன் மேக்பெத். இட்ஸ் a beautiful critical essay written by Thomas D. Quincy. Then we move on to a very famous essayist. நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஒரு essayist. யாரு அப்படின்னா தாமஸ் கார்லைல், an English historian and an English essayist. In 1841, okay, he wrote a very famous work which is also prescribed for us. Hero as man of letters இருக்கு. அதிலே பாத்தீங்கன்னா there is another lecture which was delivered on heroes, hero worship and heroic in time, where he speaks about William Shakespeare. Okay, and there he celebrates William Shakespeare. இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. I am not going to read anything there. Okay, you need to go through it in detail. Time கிடைக்கும் போது படிங்க. Okay, next I am going to Biographia Literaria. In 1817, this work was brought out by Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge அப்படிங்கிறவர். அவரு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, he calls William Shakespeare as the greatest genius that perhaps human nature has yet produced. Human nature produce பண்ணதிலேயே the greatest genius is William Shakespeare. ஹியூமன் நேச்சர், இந்த மனித குலத்திலேயே பயங்கரமான ஒரு ஜீனியஸ்னா அது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் தான். அவருடைய மைண்ட் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இட்ஸ் a very colorful mind. mirrored minded Shakespeare. mirrored அப்படின்னா கலர்ஃபுல், multicolor minded Shakespeare. பல பரிணாமங்கள் உள்ள ஒரு எண்ணம் உள்ள ஒரு எழுத்தாளர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு எஸ்டி கால்ரிட்ஜ் சொல்லி இருக்கிறார். அதற்கப்புறம் look at again you have a romantic poet John Keats. Okay, John Keats என்ன சொல்றாரு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he calls I'm going to
choose a color. John Keats, he tells, okay, I'm very happy that I have read William Shakespeare. Okay, and I have understood the depths of the mind of William Shakespeare. I have understood the depths of the mind of William Shakespeare, and this is from his letter dated 1818. அதற்கப்புறம் மேத்யூ வெர்னால் 18th century critic, ரொம்ப ஃபேமஸான critic, and he calls William Shakespeare as a genius who was obscure as life itself. Obscure. What do you mean by obscure? It's very difficult to understand the mind of Shakespeare. எப்படி வாழ்க்கையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாதோ அதே போல அந்த ஷேக்ஸ்பியருடைய மைண்டை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு மேத்யூ வெர்னால் சொல்லி இருக்கிறார். So there is a bit of mystery in William Shakespeare. Okay. Now, Leo Tolstoy from the Russian world in 1906, when he was speaking about Shakespeare, Tolstoy என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். Tolstoy, a man who wrote War and Peace, Anna Karenina, அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ், ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு லியோ டால்ஸ்டாய். ஓகே, இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஐ ரிமெம்பர் த அஸ்டானிஷ்மெண்ட் ஐ ஃபெல்ட் when I first read Shakespeare. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நான் ஷேக்ஸ்பியரை படிக்கும் பொழுது I was very much astonished, surprised. Why he was surprised? He says, I expected to receive a powerful aesthetic pleasure, but having read, அவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்த்து போனேன் அப்படின்னா, ஈஸ்தட்டிக் பிளஷர் எதிர்பார்த்து போனேன். ஓகே, நான் என்ன எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா, ஐ ஃபெல்ட் an irresistible repulsion and tedium. எனக்கு கொஞ்சம் டல்னஸ் ஆயிருச்சு. I felt very much bored. But at the same time, when I read some other works, I felt that Shakespeare was a genius. கொஞ்சம் போரிங்காகவும் இருந்தது, அதே நேரத்தில் there was elements which will startle you அப்படின்னு டால்ஸ்டாய் மிக்ஸ்ட் இமோஷன்ஸை கொடுத்திருக்காரு. Okay. Now coming to G.B. Shaw in his work titled Dramatic Opinions and Essays, ஷேக்ஸ்பியரை சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டரை நான் பார்த்ததே இல்லை. அவரு இந்த மாதிரி மக்களை வந்து தன்னகப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு, வசியப்படுத்தி வச்சிருக்காரு. So what I want to do is, I want to wake William Shakespeare and throw stones at him. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார். அதனால கோவப்பட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மற்ற யார் பக்கமும் அவன் திரும்ப மாட்டேங்கிறான். எந்த நேரமும் if you want to do a research, I will go to William Shakespeare. If I want to spend my time, I will read William Shakespeare. அப்ப Shakespeare was so engaging that people were behind William Shakespeare. அதனால ஜிபி ஷா என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, ஜிபி ஷா is a Marxist. Is a Marxist writer, and he wanted literature to liberate people, whereas Shakespeare's work was giving aesthetic pleasure. அந்த கான்டெக்ட்ல தான் அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்தால நம்ம என்ன பண்ணணும், தூக்கத்துல இருந்து அவன் வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த கல்றையில, அவனை எழுப்பி கொண்டு வந்து கல்லாலே அடிக்கணுங்க. ஏன் அப்படின்னா, லிபரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வச்சு எதுவுமே அவர் எழுதல. He was writing only to please people. அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு எழுதல. ஏன்னா நீங்க ஜிபி ஷா comes under problem place. He problematizes a social problem and then he makes people think and work towards the alleviation of that problem. The propaganda literature கேட்டகரியிலையும் சேர்க்கலாம் the works of ஜிபி ஷா. அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி என்ன சொன்னார். அதனால நம்ம தப்பாலாம் எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது. அவருடைய வியூ பாயிண்ட்ல ஷேக்ஸ்பியர் எப்படி. Okay. Now coming to the modern poet D.H. Lawrence, நமக்கு தெரியும், a man who was known for writing D.H. Lawrence, what type of writer? A sexist novelist. நிறைய பேர் அவரை பத்தி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And he is also known to be the father of psychological novels. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, when I read Shakespeare, I'm struck with wonder that such trivial people, he calls William Shakespeare as a trivial people because he was an uneducated man. How such an uneducated man could muse and thunder
in such lovely language. எப்படி சார் ஒரு படிக்காத ஒரு மனிதன் இந்த மாதிரி அழகா எழுத முடியும் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்காரு. And it is with the title When I Read Shakespeare, which is found in the complete poems of D.H. Lawrence. ஒரு சாதாரண ஒரு படிக்காத ஒரு மனிதன் எவ்வாறு இவ்வளவு அழகா இங்கிலீஷ்ல எழுத முடியும்? And T.S. Eliot, he is considered to be one of the modernist poet. அவரு தாந்தேவை பத்தி பேசும் பொழுது he says Dante and Shakespeare divide the modern world between them and there is no third one. இந்த உலகத்தையே ரெண்டு பேரு அவங்களுக்குன்னு பிரிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க சார், பங்கு போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒண்ணு ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர் இஸ் தாந்தே, அவரு பாதி உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு. மீதி உலகத்தை யாரு ஆக்கியூபை பண்ணிக்கிட்டாவா? ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு டிஎஸ் எலியட் சொல்லி இருக்கிறார். ஓகே. And then again T.S. Eliot in 1922 he says என்ன சொல்றாரு? We must simply admit that here Shakespeare tackled a problem which proved too much for him. Shakespeare என்ன பண்ணாருன்னா, he took a impossible problem. What is the impossible problem? While speaking about Hamlet and his problems, that essay, T.S. Eliot makes this observation. Okay, Hamlet உடைய ப்ராப்ளத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் இல்ல. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? He has taken up such a subject and he has tried to give a beautiful play to the world. என்ன கான்டெக்ட்ல சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் ஒரு பெரிய மேதை கிடையாது சார். இருந்தாலும் இவ்வளவு ஒரு சீரியஸான ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து அவர் ஒரு அழகான பிளே எழுத முடியும் அப்படின்னா அவர் உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. Now Virginia Woolf in one of the diary entries in the year 1830 ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, Virginia Woolf, okay, a writer who employed a stream of consciousness in her narrative as a narrative technique, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, I could say that Shakespeare surpasses literature altogether. எழுதப்பட்ட அனைத்து இலக்கியங்களையும் நீங்க ஒன்னா சேர்த்தீங்கன்னா அதை விட பெருசு யாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்? ஷேக்ஸ்பியருடையது. Okay. And then Alan Bloom in 1964 who was studying the politics in the works of William Shakespeare, என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, Shakespeare devotes great care to establishing the political setting in all his plays. Okay. Shakespeare அவர் எந்த பிளே எழுதினாலும் he was establishing a setting which was political. ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்தை வச்சுதான் அவரு கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. Then coming to the absurd playwright Eugene Ionesco. Eugene Ionesco is an absurd playwright. அவரு ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, Shakespeare was the great one before us. எங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸை விட ஒரு பெரிய ரைட்டர், முற்காலத்தான ஒரு எழுத்தாளர் யாரு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர். அவருடைய இடம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டா, அவருக்கான இடம் இட் இஸ் பிட்வீன் காட் அண்ட் டிஸ்பேர். காட் இஸ் எக்ஸ்டசி, டிஸ்பேர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோப்லெஸ் ஸ்டேஜ். இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான் யாருடைய இடம்? ஷேக்ஸ்பியருடைய இடம். And now coming to Gray Taylor, a modern critic, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, Shakespeare has become a black hole. இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரியும். டைம் டிராவலிங், நீங்க டைம் டிராவல் பண்ணோம்னா அந்த பிளாக் ஹோல் வழியே தான் போகணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. அப்ப he calls William Shakespeare as a black hole and light, insight, intelligence, matter all pour ceaselessly into him. ஷேக்ஸ்பியரை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு லைட் கிடைக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் கிடைக்கும், இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஒர்க்ல சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ரீஇன்வென்டிங் ஷேக்ஸ்பியர். திஸ் ஒர்க் appeared in 1989. அதுக்கப்புறம் ஹாரல்ட் ப்ளூம், அவர் ஃபேமஸ் கிரிட்டிக். நிறைய கிரிட்டிக்கல் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் வித் ஹாரல்ட் ப்ளூம் சீரீஸ். அப்ப இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, he calls Shakespeare as a canon அப்படின்னா official approved work, say established work. He calls Shakespeare as an inspired writer and Shakespeare sets the standard and limit of literature. அவர் தான் சார் ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு பிளே எழுதணும் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் எழுதணும். ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி எழுதணும்யா. அவரை நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவரை கடந்து போகணும்.
எந்த ஒர்க்ல இதை சொன்னாரு அப்படின்னா, in a work titled The Western Canaan. Okay. And then you have Daniel S. Brett, again a critic of William Shakespeare. இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, it should come as no surprise to see William Shakespeare placed at the head of a ranking of the most influential literary artists of all times. லிட்ரரி ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரைக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் வில் பி டாப்பிங் த லிஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் யூசேஜ், பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் அண்ட் த விஷன் தட் ஷேக்ஸ்பியர் ஹேட். அண்ட் தென் the last one நினைக்கிறேன், this is in 2016 there was a critic by name Stanley Wells. He made an observation about William Shakespeare. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, according to Stanley Wells, the plays of William Shakespeare gives the readers the highest sense of value of human life. வேல்யூஸை பத்தி ரொம்ப அதிகமா பேசினவர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். எப்படி வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் யாரு அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். These are the critical observations regarding William Shakespeare and his writings. And with that, we put a full stop to this particular topic. And we have come to the end of a discussion on general Shakespeare. Teachers,